Есть стрим? М? Стрим есть? Сейчас глянем. Есть. Я уже услышал. Так, я тут был. Can't we do anything for him? No, we're out of sedatives. If we had a gun, this would be the time to pull it out. Did not expect it to end like this. Should have jumped the climber back to Omicron. Without the Ark? Forget about the Ark. No, you don't get to say that. It's the only thing left of value, you know that. Yeah. Promise you won't leave it behind. We'll all be dead one day. Then what? We'll better keep it safe until then. Don't want the wow to take it, swallow it whole. I'm sorry, Catherine. It's okay, Ian. Just let it out. Let it all out. О, я знаю, как я сделаю. Это вообще классно. Таня! Ты, короче, блядь, здесь такой прям пиздец печальный момент был, короче. Я, короче, прям реально робот, и, короче, мы... Кэтрин этой, блядь, которая робот. Короче, мою душу переселили в другого, и, ну, я теперь совсем другой мир. Сейчас был прав, что ты робот, да? Ну, Я ты говорил, это костюм. я не знаю, наверх. Сначала туда сходил. Ну ладно, не будем об этом. У всех свои Ну, бля, там рили такой печальный момент, и, короче, она скопировала, я появился в этом... Она умерла, типа? Нет, он не умер, он, короче... Короче, появилось два Саймона. Ну, типа, два главных героя. И... Я ж играю за этого, который новый, а что делать со старым, он не знал. И, короче, там был выбор либо оставить его, ну, короче, там еще такой сюжет заложился, что, типа, если он проснется в этом ужасе, как он дальше будет, типа. И, ну, короче, у меня был выбор либо оставить его в этом ужасе, либо отключить его в батарею, и он умрет за минуту. Я, короче, отключил, бля, там такая грустная песня была. Ясно. Я в этой игре уже начинаю разбираться, блядь. Знаешь, вот у меня, короче, было пару моментов, где я не мог понять, что делать, блядь. И там все такое логичное. Блядь. Вы не такой. Печально. Can I help you with anything? Это ж ковчег. Go ahead. Make yourself at home. What are you doing? What are you looking for? Are you human? Sarah Lindwall, payload technician at your service. A rare sight, am I right? I'd say so. You're the first normal living human I've seen. There's not many left down here. Most of them are up on the plateau. You mean at Omicron? Yeah. There's no one alive at Omicron. You've been there? We've been all over. The power plant at Upsilon, the ruins of Lambda, the abandoned Delta, Theta. You've been to Theta?
There's not a lot left of Pathos 2. And I'm the only living person. Знаешь, вот Red. сзади у его за спиной типа манекен человеческих You мышц, mean I'm потому the что это last костюм living Железного human человека. on the planet? I'm sorry. Who are you again? Simon Jarrett. Stationed out? Nowhere. I used to work in a bookshop in Toronto. Long story. Then what the hell are you doing here? I'm trying to find the Ark. Why would you? How do you know about that? I've heard it's the last hope for mankind. Damn right it is. Now what do you want with it? Take it to the Gun at Phi. Launch it into space. That was the plan, all right. I've been guarding it ever since we brought it back to Tau. Just couldn't bring myself to let go. To tell you the truth, I don't have the strength to argue. And I certainly don't have the time to wait for the next sentient thing shuffling through here. Go ahead. Take it. Thank you. Can I get you anything? Do anything for you? You could kill me. Good one. If I knew you'd come, I would have cleaned this place up a little bit. I still can't believe I'm the last one. It's crazy. I'm glad you... You serious about me killing you? No, I'd love to hang around here until I dry up to the size of a raisin. Simon, this fucking sucks. I don't want to live like this. Would you stay with me, please? It won't be long now. Please, just stay. What a crazy thing this was. Life. At least I won't have to turn 30. Hooray! Пиздец. Wish I could have died at home with my friends. You ever been to Greenland? It's very beautiful. Well, at least when you get out of the city. Nanook is busy, and yes, there's like 12 million people trying to get around, but it's a great place. Or rather, it was a great place before the comet ended it all. You know what? I prefer it this way. I liked Pathos. Liked my colleagues. Ian, Nick, Jasper, even Catherine. People thought she was weird because she was quiet, but she was cool. Simon, you still there? I'm here, Sarah. Don't let him die, okay? Send them out there. To the stars. Вот и все. Ё, ай, что-то очень, да.
Да, мне теперь вот эту бандурину с собой таскать? Black box is inactive. Халк. Да. Probably found a way to switch it off. О, ничего, но Ты на я... руку, которая там... Рука-то просто так, будто бы ты хочешь эти помять, или кто это? Не, она черный ящик свой как-то отключила. А, Я ее воспоминания прочитать не мог. ясно. No way I can climb a ladder while Чем carrying the лестницу ark like взяли? this. Я себя... Куда мне его девать, блядь? Качок. Сука. Озвучка. Подожди, может здесь какой-то другой путь есть? Главное, ты поставить что-то херобонину. Взял, блядь, на голову. Окей. И так сойдет. Я, блядь, даже бегать с ней не могу. Халк, не боись. Свой Халк сразу. Ничего, Жека, ты сможешь защитить себя этой хуйней. Can't climb and carry the ark. Хотя, наверное, пока ты ее над собой поднимешь, чтобы это замахнуться тебе вот. Чучело, блядь. Растянуть 4 километра под водой, блядь, что-то неприятно. Ну, вот, типа, в таком скафандре, вот этот вот, который сейчас на мне, вот тут вот был, и там внутри человек был. Вот, и робот такой голову оторвал, блядь, ему, открылся скафандр, я туда все, что надо, вставил, блядь, и просто меня туда переселил. Страшная хуйня, если честно. Блядь! Закрой! Что, Миш, все по новой, да? Ожидание груза прикрепить. Головная часть. Здесь 20 килограмм. Нет груза? А, понял. Это молния, что ли, видимо? Ага, где? Я сейчас какой-то звук был на заднем фоне, такой типа молния. А может это игра так... Может мне из игры показалось, что это молния улетела. Может быть. Нет, просто я именно услышал, что это у тебя, не на стриме, а именно у тебя такой звук, знаешь, типа на заднем фоне. Давай поможем. Что надо?
Ищи трупы, Таня. Ой, блядь. Классная игруха, бля. Сука, Да. если так посчитать, то здесь прям надолго можно засесть в этой игре. Да что Джека все. Что там? Ну, говори. Говори ты первый. На стриме какое разрешение максимально можно? Можно в настройках посмотреть? Нет, да сейчас он. У меня сейчас 720 на... О, 1080, вот, ни хера себе. Да, чё? Нормально. Это же, короче, все забывался тебе типа рассказать, короче, позже я тебе рассказывал типа про мод на террарию на мечи. Я, ну, давно гулял, там был какой-то другой такой меч. Сейчас там, помнишь, короче, лаки-блоки ломали, там такой звук типа... А меня? Джек, Подожди. я жду. Блин, ковчег уехал. Бля, ну ты чучело. Где направо было пусто. Ты все пошла на перекосяк. Альфа. Бета нет. Ай-яй-яй, слишком много всего прорисовывается.
me what you want. Скажи, что ты остановил Нил. What? То как? How? The enslaved protein slot in the radio suit is the new switch the WoW will hang itself. What are you talking about? As soon as I came to in Omicron, I tried to tell them to make the toxin that would make the WoW wither, but they didn't understand. They put it inside the cabinet. It was so infuriating. They needed to take it to Alpha, the fountainhead of the misery we created. And then a girl, she figured it out. She was going to take care of it, but the WoW shrieked. They all died. You took the gel from the cabinet and made yourself into a venomous snake. You're saying this toxin inside of me can kill the WoW altogether? You are the snake, Simon. Now strike at the heart. Так я типа... Бомба для Нил. What the hell is that? The heart. It controls all the structure gel on Pathos 2. All you need to do is poison the imprint, and the heart will unwillingly spread it across Pathos 2, killing it. Feed it, Simon. Push your arm into the heart. Слушать его, не слушать. Сань, как думаешь? Come on, Не знаю. do it. Давай. Попробуй. It's working. It's working. Блять, зря послушал. Это засов. Это засов ты Please. I did what you wanted. You did good, Simon, but you can't leave. The only way to make sure the WoW stays dead is to destroy the only one who's immune to the new pattern. Don't worry, I'll make it quick. Oh god! Шо, соснул? Пошла нахуй. Давай, открывайся. Засни хуйца. Ходите, а мне на пропали с оторванной рукой на глубине 4000 метров. Бежишь за мной, дура? Блядь! Пиздец! Спасибо, что отпустил. Куда мне бежать? Я потерялся, блядь. А, все понял. Нехило меня так покромсало. Иди нахуй. Пидорас. Шо? Соснул? Ну нахуй как. Да, стай сюда, стай, зашибись. Лампочка, лампочка, лампочка. Что за хуйня? Я ж рядом с
меня долго надо таскать так будет, блядь? Ты смотри, как будет таскать. Я про так это рассказать, кстати. Меня вообще отпустят, не? Мне кажется, я игру сломал. Кто знает, кто знает. Может быть... А, я... Ой, как не прорисовалась. Да что, блядь, ты делаешь? Бля, может тупо гнать вперед и все, не оборачиваться. Ой, типа. Где она меня бросила, блядь? Куда бежать, блядь? Я надеюсь, я правильно бегу, блядь. Нет, я неправильно бежал. Ладно, перейдем. Иди нахуй. Ебался ты, ну? Да блять! Шо, обидно достать не можешь? Заебан. Значит, как будто специально тебя сделано. А хуй знает много. О, дурак.
Я разгадал, как от тебя избавиться. Открывай нахуй. Можно мне на руку заглянуть? А у тебя ее нет? Ага. Как-то шутка. Я ну, а я ему опа, а у тебя их нет. This has to be Phi, right? Hope the Ark made it here in one piece. Chris, what the hell happened to your arm? It's complicated. I just need to know one thing. Фу, I блядь. have both my arms in the Ark, right? Yes, of course. Are you okay though? Can you do stuff? Yeah. Let's just get this over with. Did you find the Ark? I did, but I kinda lost it on my way here on an automated tram thing headed to Phi, so it should be around somewhere. That's great. Let's go get it. Alright, Phi is up and running. Да где он должен быть? Did you find out what happened to the Ark team? Not really. For some reason, they didn't go through with the launch, so they took the Ark back to Tau. I hope everything's okay with the space gun. Yeah, I doubt I'll be able to repair one of those. Хитрый. Это так это сказал хитрый, и не хватает этого деда, который за машиной. О, блядь. Пиздец. А, о, мне как раз сюда. This feels like the longest day of my life. Has it just been one day? I have no idea. Our time together is a confusing patchwork of moments to me. What time is it then? What day? It's May 11th, 2104, 3:30 a.m., but I don't remember when we started. You know, I woke up in my bed today. It just happens to have happened 100 years ago. Sounds like a riddle. It does. I woke up in my bed today, 100 years ago. Who am I? А, батарейка, понимаю. It's crazy to think where I am. Not only is this the future, it's in the middle of the sea. I know nothing of this time or what the world looks like. Not much to brag about now. Before the comet, I guess it was okay. Yeah, better not oversell it. Might change my mind about the Ark. You seriously not gonna tell me what happened to your arm? I had to make a quick stop at Site Alpha to help kill the WoW. What? How? Why? Stop it from torturing my memory for me. Okay, let's just get... What will you do when you get into the Ark? What's the first thing? Make sure the Ark is safe, stabilize flight path, activate solar panels. What's the first human thing you're gonna do? Oh. Watch the clouds roll by? Does that count? I'd say so.
Да, мне же теперь с ковчегом надо наверх подняться, нахуй. Это не тудой точно. Тут как тебя и подловил, да. А, не, мне не туда надо. Здесь? А, ну вот, снаряд. Блин, что это за брывы такие? Иди сюда, блин. Are you suggesting we keep it down here? Doesn't that defeat the whole purpose? Eternity among the stars, remember? The people inside the Ark won't know the difference. We can just keep it down here, and we don't have to risk the Ark being shot through 5,000 meters of broken barrel, and then push through another 100,000 meters of a dust-filled atmosphere. Will the casing stand all that pressure? Well, the odds aren't great. Catherine, say something. I don't care what you think. I'm launching it. No need to be like that. Let's just hang on to it for a while and think about it. We can launch it later. No, that wasn't the deal. We made it to save them. To launch it. Out there, it's hope. Down here, it's a fucking terrarium waiting to die with the rest of us. Come on, Catherine. It's not asking much. Let's just think about it before we risk the only hope humanity has to survive this hell. No, we launch it today. This is my project, my Ark. It's bigger than that. Don't you get it? It's not for you to decide. Вот We're такой костюм на talking тебе, да, about the белый? fate of mankind. Get away from the Ark! I'm taking it. No, you're not. I'm not gonna let you ruin this. Stop it! Guys, calm down. Get away from me! No! What the fuck did you do? It was an accident. Catherine, talk to me. Catherine. Oh, Уй, God. ебошила. Catherine, Did you say something? it's you. You had an accident. What do you... Oh. You mean Catherine. Don't worry, it's better this way. How did she die? You got into a fight with your colleagues. They didn't want to risk launching the Ark. Thought it might not make it through the atmosphere. They killed me? I'm sure it was an accident. They were just trying to stop you from launching. Это рука. How could they kill me? Catherine, I know I'm not an easy person to like. I just thought they trusted me. come on. Don't do this to yourself. И чё, мне там надо было кнопку ту нажать? Мне интересно, и все. Did you have friends in Toronto, Simon? Real friends? There was some. Jesse, Sean, Kevin. I always wanted a friend. Like a real one. Someone you'd never hold back with. I'll be your friend. Oh, pity friendship? Now I feel even worse. A satellite is loaded into a shell. The shell is accelerated by electromagnets along the barrel. Enough momentum to escape Earth's gravity is gained before regression. Reaching space, the satellite will shed the shell and unfold. Onboard thrusters settle the satellite into an orbit.
ладно. Короче, как я понял, мне надо в эту... Do you think the Ark will make it through the atmosphere and into space? It almost doesn't matter anymore. We just need to try. If we burn, we burn. If we're lucky, we just gave humanity a new chance, a whole new era. With the Ark on Earth, maybe we have a few decades of power to keep it running. In space, we have thousands of years. Still, one hell of a gamble, though. This was never about certainty. It's about hope. Is that it? I'm really not that familiar with guns of any size. Oh, here we go. All systems say go. Lock and load. Come back up and we'll head out to the gun. Батарейка. Спущусь. Тут божественная рука на луке. Now what? Now we just need to get the shell into the gun and then, kaboom. Aren't you forgetting something? How are you gonna get us on board the Ark? Don't we need to make another scan? Oh, don't you worry. You don't operate something like the Omega space gun with your bare hands. You mean, it's a pilot seat? Like back at Omicron? Yes, and we can use it to transfer you to the Ark while operating the gun. 2 birds and all that. Now, take the Omnitool and plug it in next to the seat and I'll guide you through the final steps. Шо, погнали ты. Ебать. Тут же опасность. Я помню. Не знаю. Oh. I'll never get used to that. Guess you won't have to. Not after this is over. Right. Have a seat. Comfortable? As good as it's gonna get. Okay, I'll activate the seat. You should be able to use the machines to load the bullet you assembled. How do you operate this thing? Don't know, I never tried this one. But pilot seats are notoriously easy to use, so it shouldn't be a problem. Нихуя себе. There we go. Okay, ready when you are. Just hit the button and we're off. But we need to transfer our minds to the Ark. We also need to make sure it launches at all, so I tied them to a single switch. Just push the button and we're off.
Блин, ну чё, Санек, начинаем, да? What are you waiting for? Just bracing myself. Well, push the button when you're done. Here we go. No turning back. Thank you, Simon. Don't mention it. It's an amazing thing you did. And I want you to know I appreciate it. Time 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. Thought you guys would have better bandwidth in the future. А я не успею. Спасибо, блядь. 9, 8, 7, 6, You gotta be kidding me! 4, 3, Надо же, ура! Так крикнул, я думаю, сейчас глуп. I'm still here. Я еще тут? I'm still here. Catherine? Catherine? I'm here. What the hell happened? What went wrong? Nothing. They're out there, among the stars. We're here. No. We were getting on the Ark. I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. No. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us. They're not us. I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survived, that something lives on. No. Fuck this. Fuck this. Fuck you. Fuck you, Catherine. You lied. And I believed in you. I trusted you. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. I didn't lie. I can't be responsible for your goddamn ignorance. You Fuck! Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Мы прошли! Молодец. Ну, ты прошел, потому что я даже там не участвовал. Да, ты в основной части, которую я прошел, где самое сложное было. Я прошел, я теперь молодец, молодец. Бля, охеренно игра, если честно. Ты игру прошел? Да. Я, блядь, сюжет не уловил. Ну, не прям, под конец не прям уловил, я такой, в смысле ты прошел? Что теперь будешь делать? Valorant играть. Valorant? Да. Это еще один тот хоррор, про который ты говорил? Нет. Ясно. Это новая игрушка, она еще на бете. О, что там? А, это же это, типа я в ковчеге. О, да.
Ой. Это типа предыстория следующей части или типа того? Нет, это конец. Ты, короче, не понял? Это проекция. Ну, короче, Я понял. ты не поймешь, это надо было. Тот стрим смотреть просто. Да, ты там поймешь. Она типа мой разум ну, для моего разума эта херня проигрывается. Если вы читаете, вы приняты в проект Ковчег, цель данного запроса помочь разработчикам лучше понять. Ага. Помнишь эту херню? Та же самая была в начале. Не уверен, что выйти из проекта и пить. Блин, интересно, я Кэтрин смогу тут встретить? Был бы рофл. Catherine? Бля. Catherine! I can't believe we actually made it. Well, we did. I'm so relieved. It's okay, Simon. Everything's all right now. Вот и все. И закончилась история Жеки. Сома. Блин, классный.
И знаешь, честно, когда, ну, побольше бы